Vipi? My aspiration, I believe that is what you're asking, ni kuapia to in one of the, what is the name, the theaters, showrooms. One of the greatest artists kama akina Michelangelo, akina Da Vinci. Don't you think like you not having papers, it will limit you to the job industry? I now oppose the fact that how people say that the journey is the most important thing and not the destination, but I say the destination is the most important. I can draw as good as the person mwenye alienda wapi shule kusoma. So my work ndio more important than me going to school or not going to school, you see. Okay. Yeah. Ati yangu ni akutoa the lie about the truth. Okay. Yes. Nitachukua more than 100 hours, more than a week kuchora. Sure. This is art by Mike. Hello my gone people from wherever you're watching, welcome to our today's episode. This is Unveiling My Veil with the High Newton Mwirigi WaCharity. Today I have a special guest for you. He is called Mr. Mike, but before I introduce him, I take this opportunity to let you know about our newborn DAVI Creative. This is where we deal with videography, photography, printing, branding, MCing, and we bake cake. If you have your event and you would like us to grace it, please reach us through the number which is popping in your screen. Now back to the business. May I introduce my guest today, Mr. Michael. How are you doing? Thank you for having me. Thank you. Welcome, brother. Yeah, this is Unveiling My Veil. Thank you for having me. I do welcome you officially and take this opportunity kusalimia viewer and at least tukujue Mike ametoka wapi, amezaliwa wapi, masomo vipi, lot of you. Hello everyone, my name is Mike. Mike from Kenya, graphic by Mike. I'm an artist, I'm a pencil artist, I'm an oil painter and a watercolor painter. Thank you for having me. Thank you, Mike. Now I've heard you mentioning about what you do, mambo na kuchora ukitumia pensili yako, na naomba uweze kutupeleka walk us through your journey of drawing. Okay, I started this drawing and the art business 2 years ago. Sure. That is 2021, when my parents encouraged me to draw. Sure. At the then governor of Mwirigi County, and it's been a process since then. Sure. Yeah. I've heard you mention about Governor Mwirigi County. Did you happen to have a picture of one of the governor? At that time I was a beginner. I was pretty much a beginner, so I threw the paper away, but I did a rough work of the drawing, and that's when I got the passion and the love for the art work. Okay, that's nice. I want to know, did you go to school to study about painting and drawing? I'm a self-taught artist. I learned how to draw using YouTube videos, watching other people draw, and practicing every day. That's how, yeah. But kulingana na welindi wangu naelewa kwamba hii ni sanaa ambayo mtu anatakiwa aende shule asome na apate barua zake ili kumwezesha kupata nafasi za kazi kwenye industry saizi. Ilitokeaje wewe ukawa umesoma kivyako? Uko na mwelekezi, mtu ambaye amekuwa akikuelekeza, a mentor? Hapana, sikuwa na mentor, na nilianzisha, I started on my own na nikajifunza step by step, learn about the pencils, learn about the grading, learn about the shapes, the figures, everything that ningesoma if I went to an art school, of which sikuendanga, so in self-taught capsa. Now, what's the next step? Now, like you have acquired the skill, you can draw very well, but you don't have papers. When do you think? Are you planning to go and study, maybe have your exam and have the papers? I'm planning to just follow this career path. It's the path of
self-taught artistry, that is. Kuna kuangana many categories, let me say categories of varieties of artists, those that go to school, those that don't. So I'm on the category that those that don't go to school. We just teach ourselves. Okay. Don't you think like you not having papers, it will limit you to the job industry? Now oppose the fact that how people say that the journey is the most important thing and not the destination, but I say the destination is the most important. I can draw as good as the person mwenye alienda wapi shule kusoma. So my work ndio more important than me going to school or not going to school, you see. Okay. Yeah. When do you have maybe kuna mtu ambaye anapania siku moja aje au mchoraji, unalipi la kumwambia mtu kama huyo? Achore kila siku. Draw every day. Sure. It doesn't matter what you draw every day, even if it's just for 30 minutes, chore kila siku, and trust the process of you drawing. That's how you're going to become successful, even if utatoka from beginner to advanced to intermediate to expert level. Sure. Chora kila siku. Paint every day. Yeah. Okay, nimekupata. Alafu umeniambia kwamba umesoma wewe mwenyewe, umejifunza wewe mwenyewe, umekuwa mkufunzi kwenye taaluma na tasnia ya uchoraji. Hivi kuna mtu ambaye ashai kushika mkono, maybe mzazi, ndugu, uncle, akaona wana na kipaji huyu? Not necessarily. Not even necessarily, no. Your parent? No, just for the encouragement part. Okay. You can do this, you can do this, you can draw. Go ahead and draw. But I feel like hiyo like you can do ikiwa inatokana na mzazi ama mtu ambaye amekuzidi kiumri ama mtu ambaye ana akili kubwa kukuliko. I think it's a way of mentoring someone. Well, I agree with you. Thank you. Yeah. Now, do you have someone mwenye ameangalia kitu chenye umefanya and he or she feels like, I would like to be like Mike, but I don't know how to go through or to walk through this path? Do you have someone whom you're mentoring? Regardless to not be mentored by someone. YouTube mentored you? Yeah, just of recent, about 2 weeks ago, I did meet this incredible lady, Sarah, and she was interested in learning how to draw. She's now my student, na namfunza kuchora here and there. Okay. Yeah, and she's progressing on really, really good. And I would like to know, leo nikaamua nije kwenye darasa lako, mimi niwe mwanafunzi wako. How long can I take kuelewa hii kazi? As I told you before we started shooting, drawing is all about the skill. Yeah. Drawing is a skill that anyone can learn. Anyone can perfect that skill, all right? It's not a talent. Drawing is not a talent. Painting is not a talent. It's a skill. Anyone can learn. Any Tom and Jerry can learn how to draw and they can be perfect at it. Sure. As long as they practice, as long as they draw each and every day. They learn from their mistakes. Sure. If you draw a straight line and your line is like, it's a bit crooked, you draw the line again. Yeah. You redraw it as much as possible so that the line can be straight, the way you want it. Okay. That's the key. Okay. Yeah. I get you. Now, kweli umesikia kutoka kwake, ni mtu ambaye akona uelendi wake na amekolea kwenye ulingo wa uchoraji. Kitu cha muhimu ambacho nimesikia kutoka kwake ni kwamba haijalishi unakokwenda, lakini kwake kinacho kuwa cha maana sana kwake ni hali ya uchoraji. Vipi apate picha ambayo angetaka yeye mwenyewe? Vipi apate picha ambayo itakupendezesha wewe ambaye umempa kazi? Hiyo ndio kitu ambayo itakuwa inamuweka kwenye ulingo huu na kumfanya awe mtu madhubuti na awe tofauti na wale wengine anajiringia kwamba hana makaratasi. Muhimu zaidi ni kusema kwamba yeye amejifunza mwenyewe, hana mkufunzi tu, amepitia mitandao na akaweza kupata skills ama masomo ambayo leo hii anayatumia kwenye sanaa yake. Nataka kukuambia vipi? Nataka nikwambie leo hii, kama hupo nyumbani umekaa kimya, unashindwa ufanye nini, hauna pesa ya kwenda school, lakini you can afford 20 shilling to buy bundles and
utusiane kwenye mitandao. Imagine leo unaweza tumia hiyo bado zako ili ukasoma hali ya uchoraji na vitu mingi. Unaweza soma uchoraji, unaweza soma hali ya upishi, hali ya utengezaji nywele unashuka na kadhalika. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama vijana tuweze kujiajiri wenyewe, na hii ndio njia moja ya kujiajiri, na pia utatoa ajira kwa wengine kama anavyosema. Kwa hiyo nitarudi kwake Mike ili tuweze kuendelea na safari yetu, ili tujue itakuwaje mpaka wakati huu, maana sio sanaa tu, ni sanaa ambayo inaleta pato kwenye meza, inaleta chakula, inalipa bili na vitu vingine. Asante Mike. Kwako tena. Sasa basi umeniambia una watu ambao unafunza ama una mwanafunzi hivi, analipia ama ni msaada tu? It's totally free. Totally free. So charitable free. I can teach anyone just for free. Kwa hiyo kiufupi unataka kuniambia mtu yeyote ambaye anataka kufunzwa na Mike saizi anaweza kufikia, hakuone, muongee na mkubaliane, ila hakuna malipo? Hakuna malipo. Hii ni mzuri. But kwa kuchora, if I was to draw someone, that is when now the monetary has to come in. Na tuseme basi aina tofauti za michoro ambayo umechora ama picha zile ambazo umechora, ni picha gani ambayo ni ya kiwango cha chini zaidi kihela na gani ambayo ni ya kiwango cha juu kihela? When it comes to the pricing of the drawings, inalingana na the size of the canvas that I'm using at that time. As you know, we are from A5 box, the A4s, A3s, A2, and even A1s. Right? If the picture is drawn on an A1 canvas, that will be on the high side of value. When it's drawn on an A5, the low side of value, right? Since the A5, it has a lot of details. It's a small picture, not a lot of details, not a lot of time is taken, not a lot of skill is put into the A5 picture, right? If it's kwa hiyo A1, there are a lot of details. Itachukua mpaka the pores, the molds of your skin, the mpaka everything that is natural itakuwa presented kwa hiyo A1. So itakuwa more expensive na juiko more details na inachukua more time. Kwa hiyo unaniambia A1 ndio ina hela mingi. Yes. Na A5 kidogo kabisa. Sasa basi inakugharimu ama inakuchukua muda gani kuchora picha moja? Inalingana sasa. Inalingana, it depends on the quality of the picture and the details that go into the picture, right? Kama for example this one, the eye will take about 1 hour of time kuchora. It's small na ichukua a lot of details. There's another one itachora a full face, a full body of a person, itachukua more than 100 hours, more than a week kuchora. Sasa basi nimeelewa kwamba umekuwa ukifanya hii sanaa kwa muda. Imetokea ukachora mtu maarufu, ukamchora tuseme ni mwanasiasa maarufu, ni msanii maarufu? Maana nimeona vijana wengi wanachora, aso unakuta amenichora mimi wakati imetokea nimejitokeza kwenye tukio fulani ama event fulani, unaona bango amelibeba hivi picha langu, unaona anaitwa pale, kazi inajitokeza na ile siku kwa mchoro ule alobeba anapata hela. Ishai kutokea kitu kama hichi kwako? Kwangu ni tofauti sasa. Kwangu ni tofauti. Bendera ufuata upepo. Those artists wanafuata wapi? Wanafuata the pesa. Penye pesa iko ba kuchora watu maarufu, watu wenye ko famous. Mimi ni tofauti hiyo sasa. I do not draw famous people. What do you mean like you don't draw famous? If people someone is like famous, ufuati uvumi wa pesa. Jamani, tunatafuta hela kwenye hii nchi. Kwenye haya maisha tunatafuta hela. It's an art. Art is something that tells a lie about the truth. I'm an artist. Sifuati pesa. I tell stories using my art. It's a way of telling a story. So that is what story the famous people get the attention. Art yangu ni to tell the lie about
the truth. Okay. Yes. Na kweli nimekuelewa kabisa. Una mipango gani kuhusiana na hali ya uchoraji? Hivi unataka uendelee kufanya hivyo ama unapania siku moja uwe shirika lako umelifungua, kampuni ya uchoraji na kadhalika, skuli umeianza sasa hapo wako wanalipia vipi? My aspiration, I believe that is what you're asking, ni kuapia to in one of the what is the name, the theaters, showrooms, one of the greatest artists kama akina Michelangelo, akina Da Vinci. Kweli? Yes. Hiyo vema sana. Na mtazamaji, umesikia mwenyewe kutoka kwake, anasema kwamba sanaa yake ni ya kuonesha umahiri wake katika ulingo wa uchoraji. Wengi wamechukua kama njia moja ya kutengeza pato. Ndiyo, kwake inatengeza pato, ila pato haliko kitu cha kwanza. Kitu cha kwanza kwake ni ujumbe ule atakaokuwa anapitisha kupitia michoro yake. Tena unasikia ana wanafunzi ambao anawafunza na hawalipi chochote. Si kwamba hahitaji hela, ila ni wakati sasa wa kuregesha mkono kwenye jamii. Na kulingana na Mike vile mimi nimemuelewa ni kwamba sanaa yake itamwezesha kutoa mafunzo ama kupitisha ujumbe kwenye jamii na kwenye kizazi kipya, na yeye mwenyewe ni hali ya kujipa uchangamfu kwenye tasnia yake na kwenye maisha yake. Kwa hivyo ni mtu ambaye anapania kuwa na muonekano fulani kwenye ulingo wa uchoraji, licha ya kwamba yeye alipishi ama hakuna mtu ambaye analipia kufunzwa na yeye ama kwa mambo zingine, ila hana mpango fulani ili aweze kujiweka pahali fulani wakati fulani kulingana na soko ama sanaa ya uchoraji. Anataka kuwa mmoja kati ya watu maarufu, kati ya watu madhubuti, watu ambao kazi zao zimekubalika. So hapa Kenya tu, hata nchi za nje. Inakufunza nini leo? Ni wewe mwenyewe ukae utafakari, uelewe sanaa ulionayo utaitumia vipi kuongeza manufaa kwenye maisha yako, kwenye jamii, kwenye nchi na ulimwengu kwa jumla. Sasa hivi nitachukua fursa hii ili niweze kuongea naye. Kama ni mchoro mmoja, michoro miwili, hatuoneshe ili tuweze kujua kuchora. Leo nitakuwa mchoraji, ila usinipige vita nikichora kitu ambacho akiendani kama yeye. Naweka disclaimer, maana yeye ni mtu ambaye aliyebobea. Mimi tu hapa nimebobea kwa kuongea na kufichua mambo kama haya. Nikukumbushe tena, hapa ni Unveiling My Veil. Mimi ni Mwirigi WaCharity. Mgeni wangu leo ni Mike. Basi tuingie kwenye sekta nyingine ya uchoraji, kuzungumza kutumia kijikaratasi na kalamu. Asante. Naomba sasa utupeleke moja kwa moja, angalau tuweze kupata picha 2-3 ili tuweze kuona hali halisi yenyewe. Well, there are essential things that kujua when you want to draw. Sure. First of all is the pencils and the tools that you are using. Yeah, I can see you have 3 of them na kuna undongo pale. These are needed eraser. Rubber unaweza twist and turn, unaweza point so that uweze kuchukua. Kwa hiyo undongo huu. All, yeah. Jamani. It's a needed eraser. Inanikumbusha kitu fulani tulikuwa tunatumia tukiwa watoto kwa kuwatega ndege, na inakaa undongo tu, ila kiukweli sio undongo wala sio hicho kifaa tulichokuwa tunatumia kuwatega ndege. Hichi ni kitu ambacho kinatumiwa kama raba ili uweze kupata picha ambayo imekamilika na kuondoa michongo na michoro ambayo haipendezi kwenye picha yako. Kweli atatupitishia njia hizi zote ili tuweze kuona kinavyotumika. Asante. So we have different types of pencils. Sure. All right. Hapa unaona niko na pencils ngapi? I have 3 pencils. We have from a 2H pencil, we have a 3H pencil, 4H pencil, up to 12B pencil. Pencils,
they are made using different hardness and softness. 12B being the softest pencil, alafu 2H equal the hardest pencil. By softness na maanisha 12B ndio ile pencil itakuwa na more darkness than a 2H pencil. Alright? Yeah. So leo tuko na a 4B pencil. The 4B pencil is the lightest shade yenye niko nayo pale. Alafu tuko na a 6B. Na a 7B pencil. A7. Yes. Hizi zote zinachora hizi. Inapendeza kweli. Na zina matumizi tofauti. Different, yes. Unajua nikiangalia hii napata picha kamili ya kile ambacho tulikuwa tunafanya tukiwa skuli. Maana hii nakumbuka aliyekuwa anaweza kumiliki pensili kama hii, mtazamaji, ni mtoto ambaye ametoka familia ya kitajiri ama ambaye akona mathematical set ya aina yake, so zile za 50, za 250 kupanda. Na hii ni baadhi ya pensili zenye tulitumia kufanyia mitihani ya kidato cha 4, kuandika insha na hata darasa la 8. Kwa hiyo leo napata matumizi mengine tofauti na yale. Haya basi. Hizi hapa. Okay. Pensili zako. First things first, tutumia the lightest shade yenye ni 4B ili niweze kuonyesha the tofauti zake. Yes. Venye unashikilia pencil, pencil ishikiliwe hivi. You don't hold your pencil like this as if you are drawing. You hold your pencil at the edge. Okay. At the edge of it. So using the edge, back and forth. And then you use the 6B pencil. You umetumia ni pencil gani? These are 4B pencil. 4B, okay. Yes. A 6B pencil. Remember to hold it at the edge, at the tip of it. Ever so slightly. Then a 7B pencil. Exactly. Yeah. You can see the difference in those pencils. There's a very big difference. The differences to those pencils. Haijakolea, tukafika hapa imekolea kiasi, hapa imekolea kabisa. Yes. Yeah. Okay. Hivi ukizitumia zote, huwa unachanganya ama unatumia, yani kama hii hapa, unaitumia hiyo tu kuchorea kitu fulani, ama unaweza changanya zote 3 ama 4 kwa picha moja? Tunachanganya. Zote tunatumia at the same time. Yeah. For the different values according to the image. Sasa basi, wakati unachora, tuseme unachora picha yangu mimi sasa kwenye uso wangu, utatumia pensili ya kwanza kuchora uso, picha yote, ama unachanganya zote 3 pamoja ama zaidi? Maana najua uende uko na pensili zaidi ya hizi 3 zenye ziko hapo. Unachanganya ama pensili kwa picha yake? Unachanganya. And the pencils that you are using depends on the subject, the picture that you are trying to draw, ama the object that you are trying to draw. If part of the object is dark, you have to use the darker pencil. If the object is lighter, ama si nyeusi sana, natumia the 4B pencil ama a lighter shader. Yeah. Kweli. So you are going to try for 5 minutes only to draw a ball. Kuchora mpira kidogo tu. Sawa. Yeah. Na mtazamaji, hapa tunaenda kuchora, na ni pale niliaka disclaimer, mimi mwenyewe sio mchoraji bali ni mtu wa kupiga story tu, gumzo, ila leo nazungumza kutumia penseli. Hivi ndivyo inatakiwa ishikwe, so kwamba unashika kama unaandikia insha. Leo mafunzo kabambe, na imani utapata kitu angalau cha kukuwezesha kufikia malengo katika uchoraji. So first things first, you have to draw a circle. Draw a circle. Sure. It doesn't have to be perfect at this time. Circle. Okay. Jamani, hapa sijui nachora nini lakini Okay.
at the moment that tumechora this circle, sure, these are 2D image. These are 2D dimension image. Doesn't have any height, any width. It's just a 2D figure on a paper. Sure. We are going to try and make it a 3D image. Yeah. Making it a 3D image automatically makes it a ball that we are drawing. The next step, we're going to identify where the light source is coming from. Sure. On your image, identify where the light source is hitting your ball. Maybe the sun is from this side here. Okay. So your sun rays are hitting the image at this point, and at this other point. All right. I identify. So where is the shadow on our image? Kipigwa hapa kutoka hapa kuja hapa. I think hivyo. Good. Sasa tutachora kushikilia pencil the same way, tutachora the lightly outside. Yaani leo hapa Mwakenya kabisa. Mwakenya kabisa. Ukumbuke usifinyilie. Usifinyilie penseli. Yeah. Mkono kuwa mwepesi tu. Ndio hiyo sasa. Hivyo. Shadow penye the shadow. Uliko. Alright. Next. To identify on the circle, inside the circle, penye light is not hitting our object. Yeah. Good. So tutachora line across that circle penye light ifiki. Okay. Yeah. Are you sure? Ni hivi. Light nataka hivi napiga hivi. Yeah. Sasa mimi hapa haya, acha nitumie yenyewe umechora, lakini nikoleza rangi kidogo ndio ikae kama yangu. Sky hapo. Okay. So tutashade your part. Shade that part. Yenye mwangaza ufike. Okay. Where kuna light. Anakwambia hapa naona kama remember usifinyilie. Tusifinyilie. Naona hapa kama nitakupika wallahi. Kama bado sikolezi. Hapa naona sasa mimi nitaifanya kibiashara Anyone can do it. Kanapendeza. Na ndio mwanzo tu eti. Since at the moment hatuna either tissue paper, a blending stamp ama Q-tip, tutatumia kidole yetu. Okay. Tutatumia kidole. Dole yako fanya circular motion. Sasa ndo nafanya nini hiyo sasa eti? Nakorogea nini? Blending. Ndio ikole Yes. You're blending. Mpaka outside. Hapa ninafanya na nakumbuka mwalimu wangu wa chekechea. Akamfanya akinifunza mambo na art and crafting. Kwa naitoa Miss Mercy. Sasa hizi ni mkongo. Imekolea kweli. Blend vizuri. Outside pia. Hapa pia. On a circular motion. Circular motion. Yes. Mimi nimepiga sijui ni horizontal circular motion kabisa. Imekuwa fit throughout the circle mpaka huko. Mpaka hata juu kila mahali. Yeah. Kila mahali. Kila mahali. Kwa nafikiria ni hapo tu. So nitakupatia the 6B. Patia the 6B na mimi nitumie the 7B. So hapa chini nikoleze tena. Haya tena. Turudi the same process tena. Sasa hapa inakolea vizuri Tuna shade this part because ndio part haina light at all. There's no light at all. So it's the darkest part. Alafu na pia inside the circle. So inside as well. Okay. Hii pesa hii. Hii nikiva hapa. Hii pesa hii ndugu yangu. Remember, as you shade, kumbuka kuna shade in a circular motion, in a sort of circular motion, not straight lines, in a sort of circular motion. Okay. Kweli mafunzo hii.
Alafu pencil. Shikilia pencil kwa tip kabisa. Hapa je? Okay. Yeah. Okay. Kidole yako tena. Circular motion. Kazi ya CBC lakini inaleta hela nakwambia. Inapendeza kweli. Ina raha yake. Inaondoa stress na nyongonyeo mingi sana. Kwa circle yote. Okay, na alafu hapa tena, si ndio? Hii hela yote. Haya. So, tutumie the needed eraser tutengeneze some highlights to our image, alright? Yeah. Haya. So, hapa juu penye jua iko. Circular. Everything is about the circular motion kwa kuchora. Haya. Penye jua ina hit sasa. Okay. Na usifinyilie. Kuna pressure. Most. Yes. We take it easy. Good. That is a ball. Kitu umetufunza hapa ni about shading na blending. Exactly. Those are the key ingredients to drawing a realistic image. Ujue penye light source yako iko, tushajua. That's the lesson, tushajua penye light source yako iko. Penye na hit the object inachora. Alafu penye shadows ziko na how to blend them. Yeah. Ili toke tunatoka from darkness tukienda kwa light. Ikuangi usiku alafu ikue asubuhi at once. Unakuwa na transition pole. That's why tulikuwa tuna blend na kidole yetu. Otherwise tunge blend na tissue ama blend instant kama tuko nayo. Yeah. Kweli mtazamaji, leo hii nimekuwa mwanafunzi kwenye shule yake Mike, na leo tumejua kuchora michoro, na mchoro wa kwanza leo tumeuchora ni ball. Just a ball. Tennis ball. Na wewe mwenyewe umeweza kuelewa kwamba unatumia hata viganja vyako kuhakikisha umekuja na picha ambayo iko sawa, ama tissue ama vitu zingine, zile ni material zenye wanatumia kuchora. Maana yake lazima ukue mwangalifu na utumia akili zake, umakinike kwa kile ambacho unafanya ili uweze kuafikia malengo na kupata kitu ambacho kinapendeza kwa njia moja ama nyingine. Kweli ni kazi ambayo inapendeza, inaleta msisimko na uchangamfu. Maana wewe mwenyewe ukiangalia vile tumechora, mimi mwenyewe naona kama ni hali ya chekechea, ni hali ya CBC mtaala mpya au masomo, lakini ni kitu ambacho kinaweza leta mabadiliko kwenye maisha yako, maana kitaleta hela. Ni kitu ambacho wewe mwenyewe kina kuwezesha kuwa unafanya mambo ambayo unapenda, maana kina mvuto fulani ndani ya chenyewe. Labda la ziada, nini chingine haswa huwa unafanya zaidi ya hapa? There's the oil painting. Yeah. There's a device kwenye watu paint houses using paint. So kuna oil painting. Yes. Ya kuchora, for example, there's a Mona Lisa imechora kutumia oil painting. Also kuna watercolor painting yenye pia nimefanya. Okay. Sasa basi tuseme kuna mtu ambaye leo mimi nataka unichore, ila sijui naweza kupata vipi. Ukiona radhi, naomba utupe njia zenye tunaweza kufikia kwa kazi ambayo leo umenionyesha hapa na zaidi. Those that want to reach me can reach me through your YouTube page. Okay. Since I'm not on any social media platforms. Yes. Inanipa shauku ama tamaa ya kutaka kujua mbona haupo kwenye social media, wakati kitu ambacho unafanya kinaendana na kizazi kipya na mvumo wa social media, ama upepo ule unavuma kwenye ule ulingo. Ni kitu ambacho inaweza kupigisha hatua, ni kama kumpiga chura teke. I do not believe in the social media platforms and errors. And those are the reasons. It's a story for another day. Okay. Yes. Haya basi.
Mtazamaji, na kama unavyosikia ndugu yangu Mike ni mchoraji ambaye ameimalika, ni mchoraji mahiri madhubuti kwenye kazi yake. Hila ukitaka kumuona unaweza pitia kwenye YouTube yangu, unaweza niona nikakulink up, maana ni msee ambaye amejitenga mbali na utandawazi, mambo na mitandao. Hila umejionea wewe mwenyewe na kupata kusikia kwake. Ukitaka kusoma unaweza mfikia ukasoma, Hila hautoi chochote. Ukitaka michoro ambayo ni ya kawaida tu anaweza kufanyia, Hila utalipia hapa japo kwa hela kidogo tu, si hela mingi, maana unasikia kuna vitengo mbalimbali, kitengo fulani hela kidogo na kuna kila kitengo cha hela mingi. Labda nichukue fursa hii nikwambie wewe ambaye huko nyumbani, wewe ambaye una uelendi kama una talanta kama hii na alafu umekaa kimya tu, unahitaji uchangamke, utumie maarifa yako vizuri ili uweze kuleta manufaa kwenye maisha yako, kwenye kijiji chako, jamii na hata nchi ya Kenya kwa jumla. Nao serikali, ni wakati wenu muweze kufikia watu kama kina Mike ili muweze kuwasaidia tuweze kukuza sana. Maana tusipofanya hivi tutaishi kusema kwamba vijana hawana ajira, wakati wao wenyewe, sisi wenyewe tunajituma kwa njia moja ama nyingine. Ila mkono wenu upo wapi? Mmeishi kutuambia kwamba sisi viongozi wa kesho, kesho ndo leo, kama si leo sasa hivi. Ni majukumu yenu nyinyi kama viongozi muweze kutushika mikono nasi tutembee na nyinyi kwenye safari hii. Labda nichukue fursa hii ni kuambie shukrani sana ambaye umekuwa na sisi kutoka mwanzo mpaka wakati huo, na nikikwambia kwamba this is Unveiling My Veil. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and leave your comment there, like, share and make people understand what we do here. And I will remind you about our newborn DAVI creatives. We deal with photography, videography, we do printing, we do branding, we do MCing, and we do baking. Please book with us and we are going to give you a picture worthy thousands once. We are going to give value into your money. We are not going to make you regret it, but you will feel more respected, more appreciated. I'm your host, Newton Mwirigi WaCharity, and this is Unveiling My Veil. Thank you. Till another day.